is unter dem kommt a Reis betachlis a Schleimus, unter die alle Joni von Gdusche, vaham Shoche, vahashro, bis mato mato. Kommt aus Arop zu die a Hilchen bei Ikwesov und a Hilchen bei Drochov. Zu die, was haben Seche gewählt, lernen Teiro mit Piv, bechaim Chayose be'almodei. Wie bald da Divli Tzadikim Kayomim Loat kommt das Sechet Arop zu die, was lernen Teirose, auf al Pi, was haben nicht Seche gewählt, Herren Teiro mit Piv. Das kommt Echa Resli Talmide, wie sagt in die Geres Akedisch. Und die, was eine verbunden mit die, was lernen Teirose, das kommt Echa Arop la Hilchim Beir Chesov. Oder die, was tun, oder die in Jonim, welche hat gewollt haben, soll tun. Allachas kamen, wie kamen die in Jonim, auf welche. Hat sich Messer Nefesh gewählt. The Rebbe gave you the feeling that the most important thing you can do is to help Yiddishkeit. He made each person feel as if you were on a mission. The way he influenced me was talking to me about Yiddishkeit. He felt that every Jew had this little pintel yid. There was just a little ember, a spark. Yiddishkeit was something that everybody had inside them. Trapisch bekannt, die in Timza schon mit Schocher. Nach Shalom, wie sie was da, da sagte ihnen der Motor, שגם הוא יעשה ילמד לימור, וילייס את זה. He had an influence on me, and it influences my kids. In jeder Dor ist da ein anderer Rechnen Habiluri, Bemele meinte der Kirche der Heroin und dem Nordische Bechol Deva Dev. Der Rebe, der Schwerter gewünscht, als jeder in German und nach vieler Woche soll werden an Nassen und soll Luftstone in sein Zwiebel, noch der Zwiebel noch, bedarf Luftstone, wenn ich schmiere Schabbat, sie lernen alle Bein, hat nicht a vieler Fenkel, Schabbider ihnen soll der Kopfton. הפתיע את כולנו, הרבי מסתובב חזרה. הוא מגיע אליי, ובלי אומר או בלי דברים, בלי הסברים, הוא אומר לי, בלשון הזה, סידו הדיה אינה לוחם. אז האויסק בצורכי ציבור באמונו, שתית אחר פון ממי שאויסק בתור. פורט גזונטרית, והצלוח הרב ומופלול. I went into the Rebbe and told him that this Wednesday is my birthday. Maybe I shouldn't go to Wednesday hour that day, but instead, stay a whole day in 770 learning, because, you have to do a Hisof in Nigla and a Hisof in Chassidus. When the Rebbe read my note, he said, Avadas also again. He said it with such emotion, such feeling that, of course you should go. And he said you should tell them a special thing and do it, make it an extra special Wednesday hour, which I did my best to do. The Rebbe said that all the neshamas in Gan Eden and Afinu Nishmas Moshe Rabbeinu al Neshama and Makana you. That showed how great this Indian of being Makar of kids and making a bracha with a child and saying Shema. When I land at the airport in Barbados, a person comes over to me. Oh, Yid, you see on the faces a Yid, a Europe Yid. And he says to me, ich habe gereint in der Zeitung, als es ein Schlichen von Lubavitcher Reben. Und fährt darum zu bechazig sein Jiddischkeit. Und lass mich erzählen, wer ich bin. Ich bin a Kakafte der Monach Tfilin. Ich bin Nebuchadnezzar Machal Shabbos und ich bin Euchel Tafes. Azevi, these were his words. Ein Chovish Mater Atzme Beis Asirim. Seid mir Maske zum Reben.
The Rebbe came out rausschleppen from Borta. His name was Ayer Reb Speisman. Eventually, Speisman came to Brooklyn. The Rebbe told Yechel and Gordon to give this person an aliyah in his minyan. He was the Levi by the Rebbe's minyan. Mit der Zielbahn geht zu Nesher Rabbeinu. Wir wird sich angerufen, Bishem Rabbeinu. Aber Bishas ist angeführt mit der ganzen Eder. Und von der Scherede, von dem Eder, ist ein Ploffen als Sepp Zuro, ein 91 Schäferle, ein Ploffen im Midbar, hat sich gelost gehen und leben noch hier. Und hat dann noch gebracht, zurück in dem Eder, ein Stadlos Miyuchodo, was gewähnt Dafke der Fall, was gewähnt als Sepp Zuro. My son Yoel was 13, and he went to Kol Shel Bracha. And the person he was with introduced him to the Rebbe and gave his name, Yoel Caroline. The Rebbe said to him, "You're Caroline from Philadelphia?" And Yoel said, "Yes." And the Rebbe took a bottle of vodka and gave it to Joel and said, "Please give this to your father from me." And Joel came home and gave me and said, "The Rebbe sent you a bottle of vodka." The Rebbe sent me a bottle of vodka. The Rebbe sent me a bottle of vodka. The next time that my connection to the Rebbe brought me to tears was last night, when I was thinking about what we're going to do today, and that they're asking me to be part of the archive of the Rebbe. And it's just, it's so typical of who the Rebbe is, that someone like me is actually a part of the story of the Rebbe.